Hi everyone, and thanks a lot for joining us on the demo day review of the Holberton Bordeaux cohort of C28. Thanks a lot to our jury, Michael from Cinch and Antoine from Orcom for participating in this session today. We are very excited to present to you the hard work of a student after 9 months of intensive development and learning. And without further notice, I'll let the floor to Thea for the first project. Good morning, I'm Thea, and this is PokéMarket, a solo capstone project for the RNCP web and mobile developer certification at Holberton School. I built and handle every role on this project by myself, project management, development, UA, UX, QA, and DevOps. Nintendo Switch Pokemon player currently have no centralized, secure way to trade Pokemon or find each other game's code. PokéMarket solves this with three things: a multi-save Pokédex tracker, a trade marketplace, and a community code hub. And as I said, I handle every role by myself. The project follows 5 stages: ideation, documentation, development, and the closure. All stages are now complete. On the technical side, we've got Python, Django with PostgreSQL, and HCI mix for dynamic interaction. The keys models are user, game, Pokédex, Pokemon cache, listing, and trade. Everything runs through a GitHub action, CI/CD pipeline, deploy on render with a local cache layer of PokéAPI. I choose PostgreSQL over SQLite because trades and multi-save Pokédex data need relational integrity, and it's production ready on render. I choose HTML mix over a JS framework because it gives me dynamic UI, live filter, quick tagging without a heavy front-end build. It's more easy for a solo project. And I built a local PokéAPI cache to avoid rate limits and downtime and keep page fast. So we are going to do the live demo. So we can connect. Okay. So we have a tableau board, so we can see all the Pokédex that we have, all the announcements, and if someone wants to trade a Pokemon with us, we can see it here and say yes or no. So here we got Pokédex. We can create a new Pokédex with shiny or not. And when we have a Pokédex, we can put a Pokemon on view, because we see it, on catch, we get it, and we have a shiny, we can say if he is shiny or not, if we got it shiny. If we capture a Pokemon, we also see it, so we've got both. See capture, and if I capture. We've got the marketplace. We can create a new items, choose which Pokemon we want to trade. If it's
which Pokemon we want, sorry, if he's shiny or not, the gender, and we've got optional field. And after we can say which Pokemon we give, if he's shiny or not, and the gender, because we give it so we can say which gender is. We also have the same optional field. We can choose how, link code, friend code, or both, and how many times. Then we publish it. We can see the details. Here we got the exchange that we already done, and of the code hub. And here we got the profile. We can modify it, choose a Pokemon, and a color. We can say which game we have, and it changes the avatar. And we can disconnect it. We also can see the code if we are not connected. In number, we can see we have 40 automated tests, 83% of code coverage, the green CI/CD pipeline, and now the MVP is deployed on render. What I learned, 3 technical lessons stood out. First, mixing up the out namespace with the outcomes template path taught me to always double check. Second, migrating a char field to a JSON file with existing data. I learned you need to clear the data first for the migration blocks. And third, I found out that VS Code's auto-formatting actually breaks Django template syntax, so I just have to disable it on HTML files. Working solo made full consistency across roles, no end-off loss between planning, development, and QA, and fast decision making without needing external validation. But the harder part is that I don't have pair coding review, I don't have double check, I don't have another view of my code or someone who can see a mistake that I didn't see. So next time I want to build a personal pre-merge review checklist to help myself. I didn't run any formal user testing because I prioritized technical robustness and it was a short timeline and I was alone. So the future roadmap include other games like Sword and Shield, individual Pokemon pages, and I want to do a little bit of UX aussi. Thank you for listening. So the MVP was delivered, the scope was respected, the security was guaranteed with zero location data collected, and it was built end-to-end solo. Thank you. Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Thank you very much. One question, why did you choose this project? Because I play Pokemon and I really like to have the full Pokédex, and
when I'm at the end, it's pretty hard to say, okay, I missed this one, where can I get it? Which other Pokemons in the same area did I miss? So I can say, okay, so yeah, I just need 10 left Pokemons, so I just have to go here and here. And to trade, I know which one I need to trade, because there is of Pokemon who are exclusive to the version. And sometimes I like to shining and thing, so it's harder again to catch them all. Merci. J'ai une petite question, je vais faire en français. Du coup, tu as dit que tu n'avais pas de code review. Est-ce que tu as pensé à utiliser l'IA pour peut-être te challenger ou avoir des feedbacks des erreurs que tu aurais pu commettre? Je pense à le faire après, mais j'avoue que dans le temps que j'avais, j'ai préféré d'abord faire comme ça et après essayer de pousser pour voir si j'ai d'autres trucs à refaire. Par exemple, je sais que mon front il est pas, il est propre, hein, mais bon, c'est pas extraordinairement beau. C'est pas trop mon point fort. Alors, du coup, je me permets d'enchaîner sur HTMX. Je pense que ça t'a permis d'aller très vite au début, mais est-ce que maintenant tu vois un peu des limites ou des problèmes que tu... Pas pour le peu que j'en fais. Enfin, pour le peu que je l'utilise, je veux dire. Je l'utilise surtout pour recharger quelques endroits, c'est-à-dire que quand on marque un Pokémon de capturer, il va écharger la petite carte et la barre en haut. Okay. Mais après, je m'en sers pas beaucoup plus que ça. Du coup, ton front, tu utilises Django avec les templates Jinja pour générer ton front? C'est du code HTML statique? Non, c'est du HTML après. D'accord. Du coup, tu as implémenté des API pour le... Ouais, juste comprendre Mon comment... API, elle est que pour peupler mes tables, parce que pour pas qu'il y ait trop d'appels et pour pas que ce soit trop long, j'ai juste récupéré toutes les données par l'API. Ok. Alors, peut-être du coup, côté DevOps, qu'est-ce que te fournit onrender.com en termes que peut-être de métriques pour t'assurer que ton produit fonctionne correctement? Ça, j'avoue que je sais pas trop. Je me suis surtout concentrée sur le fait que Flake 8 y passe, que j'ai pas de grosses erreurs. Après, j'ai pas trop suivi le déploiement, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était ma dernière étape en fait. J'ai d'abord vérifié que ça fonctionnait au début quand j'ai commencé à avoir un site, que je pouvais le déployer, etc. Et après, j'ai continué à développer que sur ma planche dev et à la fin, j'ai push. Par contre, quand je push sur ma main, ça active render automatiquement et il se relance. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Théa.
I'm Luigi Watson. This is En Soi, an AI-powered web app for self-knowledge, a solo project, 8 weeks. I started with one question: who I am really. The premise is simple: silence, one reading. First listen, you share your name, your birth date, and a few intuition. Then unfold answer around 3 systems: numerology, human design, and profile cognitive. And finally reflect. Here turn into one synthesis in your language in 30 seconds. To get here, I went through 5 stages in 8 weeks, where at the last one, no closure. Under the wood, switcher, fully decoupled. On top, the main flow, left to right. A React fontaine on Vercel. React, Tailwind, Axios, JS, PDF. A fast API backend on Railway. 19 endpoints, GWT and Bcrypt, and 205 speed test all win, and a PostgreSQL database, 3 tables, user, profile, and share token. Front-end and backend talk over REST. The backend query the database with SQL model. And below, the back calls the Grok API through their SDK, GPT OSS 120B, with a COSTAR prompt. That's where the AI synthesis happens. Let me show you. Here, a profile I generated earlier. 3 cards: numerology, profile cognitive, human design. Every result is explainable. One click and you get the meaning behind it. Below here, synthesis, tie everything together. Save it, export it at a PDF, or share link it with a link that's the workflow. The MVP is live. Every objective met. V1.0.0 tagged and shipped. 43 pull requests merged with clean Git flow. 19 API endpoints generate under 30 seconds. And two bugs caught in QA, both fixed before shipping. Beyond the code, here what I learned. On the left, the friction. My AI synthesis wasn't good enough at the start. I rewrote the prompt 4 times to get it right.
my work model got depressed my project. I migrate for Llama 3B to 70B to GPT OSS 120B. And 2 bugs slipped past my unit test. Only end-to-end QA caught them, 404 on page refresh, and broken share link pointing to localhost. On the right, the lessons, Git discipline payoff, 43 PR, atomic commits, a history I can read, EA prompts are code, ZSR versioning and testing, and end-to-end QA need to be automated. Playwright is next. That en soi, the app is live at ensoi.versel.app. Thank you. Now it's your turn to ask. Je vais poser une question en français. Merci. Est-ce que tu peux, encore une fois, moi je ne suis pas technicien, donc l'idée c'est plutôt que tu me réexpliques le sujet, pourquoi tu as choisi ce sujet-là, et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sujet, pourquoi tu as réalisé cette interface, et est-ce que tu avais partagé avec d'autres personnes pour essayer d'itérer sur comment résoudre ce besoin, etc. Est-ce que tu peux me resituer ça en français? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui me parle à travers mon expérience personnelle. C'est quelque chose que je trouve, avec l'âge, qui prend de l'importance et et au fur et à mesure de l'expérience qu'on peut acquérir, je pense que c'est un passage un peu obligé, l'introspection. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait tester, c'est juste une MVP. Là, toute la structure, tout le choix technique étant orienté pour le MVP et pas pour, en tout cas pour l'instant, pour du grand public. Dans ta réflexion, qui sont les gens qui peuvent être intéressés par en soi? De 18 à 99 ans. Du moment qu'on a ce questionnement d'introspection, de développement personnel, c'est fait pour ça en fait. Okay. C'est quoi du coup, parce que tu réfères souvent à ce questionnement, c'est quoi ce questionnement? C'est le questionnement qu'on peut se poser sur qui on est, Okay. comment je fonctionne, ce genre d'aspect en fait. C'est des aspects assez subtils, mais qui peuvent faire la différence du coup quand on est dans une démarche un peu d'introspection sérieuse ou juste pour le plaisir. Okay. Il y a beaucoup de schémas concurrents, de méthodes concurrentes. C'est un vaste domaine, certains avec des dimensions scientifiques plus ou moins établies, d'autres avec plus ou moins de popularité. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce vaste panel d'outils de développement personnel à choisir ceux que tu nous as présentés? En fait, en regardant un peu ce qui se fait, ces deux choses, c'est des thèmes qu'on peut retrouver. Il y en a plein, il y en a à foison, mais il y a peu de sites qui regroupent tous ces thèmes. Et là, pour la MVP, j'ai choisi du coup 3 thèmes. Mais à la base, il devait y en avoir plus. Il y en avait 6 à la base. Et en gros, l'idée, ça aurait été de, si j'avais pu avoir le temps au niveau de la conception de la MVP, j'aurais rajouté ces thèmes. Après, dans le futur, pour une V2 ou quoi, il y aurait d'autres thèmes qui seraient rajoutés. Et du coup, le but, ce serait de centraliser du coup, tous ces thèmes qu'on trouve individuellement sur le net dans un seul et même endroit. Chaque thème appelle le modèle ou chaque thème se parle entre eux et ça fait un appel final au modèle?
Alors, chaque thème est calculé en dur dans le back-end. Tout ce qui est envoyé au modèle GPT OSS, c'est juste le résultat du coup, brut en JSON au modèle, à l'API du modèle, qui va faire de la synthèse personnalisée. Sinon, tout le reste est calculé en dur dans le back-end. Comment tu gères les cas de contradiction entre deux thèmes, un thème qui va plutôt aller dans un sens, un autre thème qui va plutôt aller dans l'autre? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut pas arriver? Si ça arrive, comment tu réconcilies ça? Ça peut. C'est l'un des problèmes sur lesquels j'ai été confronté. Et du coup, ça va dépendre de la justesse du résultat du thème. Et du coup, quand je me suis fait référencer du coup à d'autres sites pour avoir un résultat pertinent. En fait, si je crée un profil identique sur deux sites, le but c'était d'avoir moi-même le même résultat que ces deux sites. Et du coup, l'équilibrage s'est fait comme ça. Okay. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, on voit qu'il y a vraiment du benchmark, c'est-à-dire que tu es vraiment allé regarder ce qui se faisait ailleurs pour essayer de prendre les bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs. C'est plutôt un bon réflexe. La question que ça pose, du coup, c'est la différenciation. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses amène en soi que n'amènent pas les autres sites sur lesquels tu t'es inspiré? Parce qu'en fait, là, pour l'instant, c'est juste une petite partie de l'idée globale que j'ai. Je vais l'intégrer à un autre système qui va faire la différence. Et c'est quoi cet autre système? C'est du matching, Tinderlock. Ok. Du coup, avec le résultat de tous ces thèmes. Ok, donc une app de rencontre basée sur ce moteur-là de... Ok, cool. Merci. Du coup, j'ai quelques questions. Il y a un petit point qui m'a surpris. C'est qu'au début, tu disais que du coup, la personne montrait sa date de naissance, tout ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait des champs libres pour les... Si tu peux remontrer la première slide ou la deuxième, je ne sais plus. Et là, tu dis que tout est calculé côté back-end et que c'est uniquement les intuitions. Et après, tu dis que c'est tout le back-end qui est fait... Oui, c'est le back-end qui calcule en dur, du coup, pour chaque thème. Mais du coup, les intuitions, En fait, peut-être que je ne sais pas ce que c'est. Directement, je ne l'ai pas montré là tout à l'heure pour la démo, pour une question de temps, de respect de temps. Du coup, c'est peut-être des choix à cocher. Et du coup, c'est... Quand on génère le profil, on rentre un an. La date de naissance. Ainsi que l'heure de naissance, le pays et le fuseau horaire. Et en fait, plus on est précis sur les champs à remplir et plus le résultat est juste. Alors bien sûr, tout n'est pas obligatoire, il y a des choses qu'on peut passer, mais du coup le résultat sera faussé. Là, c'est pour le profil cognitif. On a un curseur qu'on peut déplacer de gauche à droite. Donc je comprends mieux pourquoi tout peut être calculé par le back-end. C'était ça mon truc. Du coup, alors j'ai un autre point qui me pose question. Tu es identifié en tant que Alice Tester et tu as plein de profils qui sont apparents. En fait, pour la MVP, j'ai fait au plus simple. Ouais, ok. Non, mais c'était juste c'était surprenant ce côté. Je parle à moi-même et j'ai plein de profils. Et en fait, le but, c'était en tout cas pour la MVP, c'était d'avoir la génération de profils. Ensuite, pour la suite, ce ne sera pas comme ça.
pourra seulement modifier et créer à partir de son profil. Il y aura des restrictions. Là, je peux générer n'importe quel profil autant que je veux. Ouais. Non, mais je me dis que c'était pour l'MVP, moi ça me va. Non, Hein. c'était uniquement pour l'MVP. Qu'est-ce que tu as appris sur la migration de LLM quand le modèle a changé? Que utiliser des fruitières, ça a ses limites, et que ça change assez rapidement. Du coup, ouais, plusieurs fois, je me suis retrouvé avec le modèle déprécié. Donc, du coup, j'ai dû changer pour pas prendre le risque, du coup, de passer en démodé et que ça plante toujours. T'as pas eu de changement de comportement suite à ce changement de modèle? Si. J'ai eu plein de changements de comportement. La difficulté, ça a été d'ajuster le prompt de l'IA pour le modèle. Et, même à l'heure actuelle, sur le nouveau modèle, bon, j'ai pas atteint le résultat que je voulais, mais il faut, selon le modèle, il faut tout reprendre à zéro, quoi. Okay. Parce que les comportements ne sont pas du tout les mêmes, les réponses non plus, le contexte, la manière de parler, la manière de restituer du coup la synthèse IA, tout ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions, sinon j'enchaîne? Bon. Du coup, est-ce que, comme tu montres des données générées par l'IA à l'utilisateur, est-ce que tu as fait des garde-fous ou... Oui. Ouais. Oui, il y en a pas mal. Ça va je dois restreindre l'IA pour pas qu'elle hallucine, qu'elle reste dans son contexte, qu'elle n'invente pas, qu'elle utilise une certaine manière entre guillemets, de parler, de transposer les données brutes en synthèse d'une certaine manière pour pas qu'il y ait de dérive ou d'hallucinations ou de mauvais conseils. Parce que là, même si c'est pas quelque chose axé sur la psychologie pure et dure en termes de santé, je dois être prudent par rapport aux réponses que l'IA peut générer. Et qu'elle ne doit pas donner de conseils de santé ou psychologiques. C'est vraiment plein d'aspects de ce type-là. Et du coup, ce garde-fou, tu l'as fait dans le prompt que tu injectes? Ouais. Ah, ok. Mais j'ai utilisé un prompt costard. Du coup, pour définir toutes ces règles sur la manière de parler, de ne pas inventer de données, de choses. Aussi sur certains conseils que l'IA pourrait donner par rapport aux données qu'on lui a fournies. Okay. Merci. Merci.
Hello everyone, my name is Anthony, and today I'm presenting a Medialog, the full-stack web application I built solo over the past 8 weeks. It's a personal tracking hub for games, films, and series. The starting point is a simple observation. If you play games, watch films or series, your history is scattered. Steam tracks your games, Letterboxd tracks your films, Netflix keeps its own watch history, and the last week TV Time closed, so that was for series. And none of these platforms talk to each other. So there's no way to get a complete view of what you're finished, what you're in the middle of, or what you plan to watch next. So Medialog was built to solve exactly this problem. The app brings everything into one place. The core of the app is built on 3 ideas. First, unified search. One search bar for all media types. On the backend, the query is routed to IGDB, Twitch video game database, or to TMDB for films and series. The user never deals with 2 different APIs, they just search with one search bar. Second, status tracking. Every entry follows a simple life cycle, planned, in progress, or done. That's the foundation of the tracking system. And rich data. Each entry can store the platform start and end date, playtime, and your personal rating on a scale of 1 to 5. And all of this feeds into a dashboard with filters and sorting. And on top of that, account creation is secured by email verification. So a quick look at the architecture. The frontend is built with React, deployed on Vercel. It talks to a single interlocutor, my Express backend, hosted on Railway, through a REST API secured with JWT. So the backend is a single gateway of the system. It's the only component that talks to the PostgreSQL database, and the only one that calls the external API, so IGDB and TMDB. This design was a deliberate choice. API keys and token never reach the client, and the frontend only has one API to deal with. The project took 8 weeks, as I said. Rather than going to every milestone, I want to highlight a few key points. The first is week 2. I had to change the API used for games because initially I used RAWG for games, but the data they sent me to the API was not what I wanted. Like for the covers, it was only screenshots rather than real covers. The second turning point is week 7, because I had to write the test file and really push my app to its limits. And I also had to overhaul the whole visual system and UI UX. And as of this week, I deployed the API on Vercel and Railway, and I implemented the email verification through Brevo. So I'm about to show you the full deployed app. So the dashboard is presented like this, with the stats here, with everything you added to the dashboard. Here you can sort by status you want, in progress, planned, or done. Here, that's the filters if you only want to know games or films or series. And if you select all 3, it goes back to all. Here we can search for anything I want to add, like let's say Breaking Bad. You have the full details here with the Metacritic score, number of seasons if it's a series, director, if it's ongoing or not, the whole cast, a little synopsis, and the screenshots if you want to make sure it's what you want. Here we can add to a list with
and choose whatever status, like let's say done. You can select the platform, fetch from the TMDB API, let's say Netflix. You can say if you watched it before, if you don't remember when you watched it. You can add a little note. You have the rating, of course. And it's automatically added to the dashboard. Oh, sorry. Okay, sorry. So if you go back to the dashboard, you can see that it's added here. You can sort by, if you want to sort by rating or title, it's there. And lastly, you can edit also any entry if you want to add a note or if you know when you're going to play it, or it depends on the status. And lastly, you can edit your profile, username, email, password. So for the metrics, what this number show is that the way I worked, so I worked alone, but with a real workflow, feature branches for every feature, pull request, conventional commits, and test covering for both front-end and back-end. The part I'm most proud of is not that it's just a local. As I showed, it's deployed on it's deployed and it's in production today. So I learned a lot from these 8 weeks. The biggest challenge was learning React from scratch, as I had already HTML, CSS, and a little bit of JavaScript already, but React was new. The database refactor also taught me that it's better to fix a flawed design early, even mid-sprint, rather than keep building on top of it if it's not what I want. And for the future, I have 2 directions. First, automatic library sync, like if you watch something on Steam, play something on Steam, sorry, or watch on Netflix, it automatically adds the entry to the dashboard. And the social features like public profiles, sharing list, adding friends, and recommendations. So to sum up, a simple problem, fragmentation, a concrete answer, a single tracking hub, and 8 weeks that took me from a React beginner to a tested, deployed full-stack application. The code is on GitHub and the app is live. And thank you. I'm happy to answer any questions. Merci. Première question toujours sur le besoin. Je comprends que tu dis que tout n'est pas au même endroit. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est si tu allais chercher sur chaque plateforme des films, des jeux, etc. ou si en fait tu projetais d'avoir ça entièrement sur Medialog. Ouais. Et deuxième question, c'est finalement pourquoi avoir tout dans un seul endroit selon toi? Pour la première question, en fait, vous parlez des plateformes quand on veut rajouter une entrée, par exemple? La liste des plateformes? J'ai pas bien compris si c'était une plateforme dans laquelle il y avait tout, comme un Netflix, mais en plus avec des jeux, ou si c'est quelque chose qui te permet d'agréger des films, des jeux. Ça permet de récupérer. Ouais, ça prend 2 databases où il y a plein d'entrées de films et de séries, tout ça. Mais que tu regardes après sur Medialog. Ouais. D'accord. On les regarde d'abord et après on les rajoute sur le dashboard pour faire une liste de ce qu'on a vu ou ce qu'on a joué.
pour qu'on ait une liste concise de ce qu'on a fait, quoi, ou de ce qu'on veut voir dans le futur. Ok, et d'où ma question, pourquoi avoir ça à un seul endroit? Parce que il y a pas, en fait, il y a déjà un truc pour des jeux, il y en a déjà pour des jeux vidéo seulement. Il y en a pour des films, il y en a pour des séries, mais je crois que déjà films et séries c'est forcément détaché. Letterboxd ça que les films. Et comme j'ai dit, TV Time a fermé la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'était pour les séries. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas les trois d'un coup. Et moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et j'aimerais bien aussi agrandir ma culture au niveau film et séries, tout ça. Et plutôt que d'avoir trois sites sur lesquels jongler, tout avoir centralisé, quoi. Je vais la repousser un petit peu. L'idée est claire, hein. Effectivement, il y a l'idée de je vais tout avoir au même endroit. Tu commences un peu à en parler, mais j'ai envie de te pousser un peu là-dessus. C'est quoi l'intérêt d'avoir tout au même endroit? Parce qu'on pourrait dire, justement, comme ça, je m'y perds pas. J'ai mon letterboxd, c'est pour mes films. J'ai mon truc pour les jeux vidéo. En plus, c'est bien mis en place. Il y a des fonctionnalités en plus. J'ai pas envie d'avoir tout au même endroit, en fait. Du coup, si je me fais l'avocat du diable, hein. Oui, non, bien sûr. Donc, quel intérêt il y a pour toi, hein, parce que c'est ce que tu dis, ça part aussi d'un problème que tu as vu. Quel intérêt, toi, tu vois, ou peut-être quel intérêt tu vois demain pour tes consommateurs d'avoir tout au même endroit? C'est quoi l'intérêt? Par exemple, je parle de la catégorie à regarder plus tard. Si par exemple un soir on ne sait pas quoi faire, on peut voir ce qu'on a prévu, soit on va jouer à un jeu, soit on va regarder un film ou une série. Je pense que c'est vraiment ciblé si on consomme les trois médias en fait. Si on en consomme que un ou deux, c'est pas forcément pertinent. Peut-être que ton discours, tu devrais l'adapter en disant il y a X aussi. Il y a Netflix, mais il y a Amazon Prime, il y a les trucs de manga, il y a Steam, il y a GOG. Tu dois peut-être aussi apporter ça dans sa dimension. Ouais. On n'a pas qu'une plateforme par type de média. Et après, pour les jeux, de toute façon, ça existe déjà des sites qui prennent juste pour les jeux, qui prennent de toutes les plateformes. Donc c'est un peu la même chose pour le coup, mais étendu. Je sais pas si on va sur plutôt produit, plutôt technique. Pourquoi pas la musique? C'est prévu. Musique, peut-être livre aussi. Mais à la base, je voulais mettre musique, mais c'est tellement différent dans plein de métriques, on va dire, par rapport au film et au jeu, que c'est prévu de rajouter encore d'autres types de médias, mais pour l'instant, je voulais rester sur ces trois-là parce que c'est un peu les principaux. C'est ceux qui te correspondaient le plus aussi, j'imagine. La musique, j'écoute beaucoup, mais c'est vraiment différent. Mais livres, ça peut se faire. Bon, celle-là, tu te doutais que j'allais te la poser. Pourquoi on part? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est compliqué de directement avoir ce que j'ai déjà vu? Parce qu'en fait, Netflix, il sait ce que j'ai vu sur Netflix. Amazon Prime, il sait ce que j'ai déjà vu sur Amazon Prime. Moi, je suis un utilisateur, donc je suis quelqu'un de feignant. Je n'ai pas envie de ressaisir une troisième fois des trucs que j'ai déjà vus. Je préfère que ce que j'ai vu, ça soit intégré automatiquement. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui avec les plateformes existantes? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Comment tu envisages la suite sur ces sujets-là? Pour les rajouter automatiquement Ouais, pour que moi, user de Medialog, j'ai renseigné mon compte Netflix, j'ai renseigné mon compte Amazon Prime, j'ai renseigné mon compte Apple TV+, j'ai renseigné mon compte Steam, et du coup, j'ai pas besoin de remettre ce que j'ai vu sur toutes ces plateformes parce que Medialog le sait déjà. Pour l'instant, je ne me suis pas encore penché à fond dessus, je me suis un petit peu renseigné sur certaines API, je sais que Steam, ce serait possible, mais étant donné qu'il y a, je crois que niveau par exemple jeux vidéo, tu n'as pas d'appli qui font ça automatiquement, donc je me demande si c'est pas trop compliqué, vu que ils sont forcément plus pro que moi. Mais je peux me pencher dessus, c'est sûr. Après, par exemple, pour ce qui va être les consoles Nintendo, je pense qu'eux, ils fournissent pas ce genre d'infos. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de le mettre, mais que pour certaines plateformes, je sais pas. Il a un panier d'achat, Nintendo? Ouais, mais par exemple pour les profits, je sais pas s'ils partagent ça publiquement. La liste des jeux par joueur. Et pour faire une passe décisive à la tech, est-ce que tu peux nous parler de la refactorisation de ta DB de 4 à 2 tables? Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, j'avais que 2 tables, donc une table user et une table média. Et en fait, à chaque fois qu'on rajoutait un média, ça le rajoutait dans la table et c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup d'infos. Donc je préférais rajouter une table pivot
et une autre table juste pour les types de médias. Comme ça, si je veux rajouter les musiques, livres et tout ça, ça se met directement dans la table plutôt que de faire une colonne dans les médias, quoi. Donc, ça permet d'être plus flexible, on va dire, sur les améliorations futures. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas cassé le front J'avais pas encore commencé le front à ce moment-là, je crois. D'accord. Donc en fait, dans ta presse, quand tu dis je passe de 4 tables à 2 tables et j'ai pété aucune feature, c'est parce qu'il n'y avait pas de feature. Il y avait des features, il y avait l'authentification et la fonction de recherche, je crois, mais c'est tout. Après, c'est malin de le présenter comme ça, mais. Ah oui, J'ai cassé aucune feature parce qu'elles n'étaient pas développées, oui, effectivement. c'était vraiment au tout début, quoi. Du coup, j'ai une question. Là, du coup, c'est l'application qui utilise ses propres tokens ou c'est l'utilisateur qui amène ses tokens pour récupérer ou c'est des API publiques que tu utilises? Ah, c'est des API publics, ouais. Okay. Est-ce que tu penses que tu risques d'être, si jamais il y a l'attraction sur ton produit, est-ce que tu penses que tu vas avoir des problèmes sur le rate limiting pour tes API? Pour l'instant, c'est assez élevé. Je crois que c'est 100 000 par minute. Il y en a une API, c'est 100 000 par minute. Globalement, ouais, c'est assez large, ça va. Pour l'instant, c'est pas mal. Ok. Alors, je suis assez surpris de ce auto parce que même les trucs payants, parfois, c'est beaucoup plus bas. Donc, pour le coup, ouais, ça m'a un peu étonné aussi, mais okay. ça va. J'ai plus les taux en tête, mais c'est assez élevé, ça va. Très bien. Et tous les médias, tu les mets en cache ou tu vas directement taper les médias, les photos, les screenshots? Non, les photos, c'est récupéré depuis les API directement. Je n'ai pas stocké ça. D'accord. Ça, c'est stocké quand on les ajoute dans la base de données. Mais à la base, non. Parce qu'il y a une table des médias rajoutés par chaque user, une table globale. Et il y a une table des médias qui sont rajoutés dans l'appli en général. Quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un rajoute un nouveau fil, par exemple, ça le rajoute dans cette autre table. D'accord. Alors, maintenant, imaginons la PS6 sort demain. Est-ce que tu peux, toi en tant qu'utilisateur, est-ce que tu peux rajouter un type de nouvelle plateforme ou est-ce que c'est toi en tant que développeur mainteneur de la plateforme les plateformes, elles sont récupérées directement depuis les API, donc c'est pas moi qui gère. Ça se fait tout seul. Même quand il y a un nouveau jeu qui se rajoute, ça se met directement. Ok. Merci. Moi, par rapport à une petite question que tu as eue juste avant, si du coup demain, tu peux plus utiliser l'API parce que tu es en rate limiting, comment tu vas solutionner ça? Imaginons que tu as 100 000 utilisateurs qui font une requête en même temps et donc du coup, le rate limiting, tu peux plus utiliser l'API, comment tu ferais? Je pense qu'il doit y avoir des versions payantes qui peuvent augmenter le rate limiting, du coup. Et sinon, là, actuellement, je vois pas comment. Je sais qu'il y a des solutions, mais je les ai pas en tête là. Ouais, tu pourrais mettre tout en base aussi. Oui, c'est vrai. Ta propre base. Oui, c'est vrai. De la part d'un mec qui s'embête à stocker le moins d'images possible en base de données, tu es en train de lui dire de stocker toutes ces images en base de données? Faut faire des miniatures. Ok, merci Anthony. Ouais, merci.
Hello everyone, I'm Alexei. I'm here to present my MVP trip journey. A project is developed alone. It's an app that generates a full travel plan with IA. From one sentence, it shows you the problems, the technical side, and the live demo. Okay. The problem. The challenge is simple. Often we want to go away, a weekend or a week, but we don't really know where. And sometimes we're a group, 6 or 8 people, we live in different cities. And it's hard to organize a trip together. And the trip journey help with that. It's built a ready to use trip, and you can share and with your friends. Solution. Donc here, how my app works. You describe you want in your sentence how many people, the vibe, and the budget. TripGenie suggests 3 destinations. You pick one, and it builds a full pack in under 30 seconds. The flight, the hotel, activity, restaurant, and the match vibes. Tech stack, yes. Here's the stack I use it for my project. I mainly mention the K tools on the front React and Tailwind CSS, on the back Node.js and Express. For the data, PostgreSQL with Prisma. And for the IA, IQ, Cloud IQ, and backup with backup. In total, this project has around 100 automate tests, and it's outlined on render. Okay. My app has 3 layers. Donc React for the front, what the user see, Express for the logic, and login, check, and the IA and pipeline, and PostgreSQL with Prisma for the data. The AI follow fixed steps, so it uses real data instead of inventing it. Okay. Yes. For the I'm a 6 table in PostgreSQL, and the user create several trips. Trips contain several packs. A pack receives several votes and one too many. And the user, for the one-to-one relation, a user has one preference row. And and my junction tab, trip collaborator, link user and trips. On trips can have several people, and one person can join several trips. And for the money to money. And I'm live with the demo. And now with the demo. Sorry. Okay. First, my preference and home city. Home city, travel mode and comfort level, they solved. And home page. Okay. Now the home page. I describe what I want in one sentence with use choosing a destination for the neighbor. And, for example. Sorry. Not that. First, my preference, the page. While I think it's already my request and look for the best destination, for the destination.
Chargement. Bon, sorry, it's very long. Si possible, ouais, je suis désolé, ça rame un peu. Ou sinon, je peux. Enfin. Oh. Ok, and so true destination, and pick one, and Ibiza, and 30 seconds encore. Donc, question. En attendant qu'on parte à Ibiza, qu'est-ce qui te différencie d'un ChatGPT ou Claude quand je lui pose la question et il va aussi me chercher des informations, il va me préparer un trip. Alors peut-être qu'il va pas aller chercher les prix, les choses comme ça. Est-ce que tu as essayé avec ça et qu'est-ce qui te différencie? En fait, ce que moi j'avais essayé, je vous réponds. Ce que moi je voulais faire, c'était en fait adapter un voyage selon ses critères personnels. Donc ça adapterait un voyage, la manière de réflexion, c'est-à-dire entrer, comme je dis, des infos clés, c'est-à-dire un budget, une ville de départ et le mode dans lequel on est. Si on voudrait, par exemple, faire la fête pour aller à Ibiza, mon IA va pas donner les mêmes idées que si je voudrais aller en détente. Il va me changer, modifier du coup les activités et les destinations qu'il entend. Je reprends. Ok. Hop, d'accueil. Ok, dans 3 destinations. Will the build pack. Pendant qu'il construit. Sorry. Oui, here's donc overview. Ok. The overview with quality score. Quality score and donc the hotel, the flight, and the transfer for the activity, and players activity, and the budget, and the budget. Ok. C'était l'activité jour par jour. Ouais. Donc voilà pour la démo. Du coup, a few more features. Donc, each trip has mode, party, student, group, and relax. We change the peak and the budget after the pack is ready. I can ask for change in plain words, like a cheaper hotel, and group for a map, a showlink, and voting. And what's the next for trip journey? The booking and payment inside the app, and more automated tests. And thank you for your attention. Je vais pas remis en prise. Si j'ai commencé, je trouve que c'est dommage que tu ne mettes pas axé l'accent sur le fait que tes voyages que tu prépares, tu puisses les partager pour discuter. Ouais, c'était dans un problème de timing, j'aurais aimé, mais vu que ça a un peu ramé du coup, donc je vais pas pu trop me permettre de. Mais sinon, ouais, en fait, le lien qui est généré, c'est un lien qui va. Donc c'est un lien WhatsApp. Je suis parti sur ce principe pour pouvoir envoyer du coup le lien à ses amis ou les collègues avec qui on voudrait partir en voyage, avec un moyen de modifier le pack, du coup, comme j'ai dit, et de vote. Donc ça serait. Après, c'est juste un vote en plus ou en moins, quoi. Je ne sais pas si je l'ai vu, je ne sais pas s'il y a des apprentissages. Qu'est-ce que tu as appris j'ai pas trop détaillé, désolé, j'ai oublié ça. Donc du coup, ce que j'ai appris, déjà faire un choix sur une architecture claire, trouver les bonnes stacks, trouver après le même problème pour le LLM, arriver à éviter de le faire halluciner,
Lui donner une direction claire, donc c'est quand même codé en dur ça, lui dire, enfin voilà, lui donner un style ou quoi rechercher. Après, par contre, les recherches, c'est des API externes, donc tout ce qui est vol, tout ce qui va être activité, tout ça, c'est ouais, donc des API externes. Si ça crache, j'ai une recherche sur le web en classique. Par contre, les liens seraient juste, voilà, ça donnerait juste, ça renverrait sur Google, c'est un peu moins bien. Et en dernière solution, après, j'ai des mocks, et auquel cas, ça s'afficherait, et ça ne serait pas des données réelles. Et si tu devais donner la plus grosse difficulté que tu as eue dans ce projet, qu'est-ce que ça serait? La plus grosse difficulté, ben, c'était le fait de faire mes appels en parallèle, du coup d'appeler plusieurs API et du coup d'organiser ça. Donc c'est parti c'était des promesses, promise all set head, c'est ça qu'on dit, set head, excusez-moi. Bon, c'est pas des promesses classiques. En gros, si j'ai une de mes API qui crache, ça ne va pas bloquer le pack. Du coup, comme je vous dis, je vais de la résilience, donc ça va établir une autre recherche et auquel cas tomber sur des mocks pour pouvoir générer un pack en fait. Quoi qu'il en soit, le pack sera généré. Moi, je suis feignant et comme je trouve que la question du milieu était bonne, je vais la pousser. Qu'est-ce que tu apportes de plus que moi qui prompte mon voyage et ce que j'ai envie dans le chat GPT? C'est le fait déjà le fait de pouvoir le partager, c'est la base. Donc en fait, moi, je suis parti d'un problème qui est personnel. J'ai rencontré ce problème, c'est de vouloir partir en voyage avec des gens qui étaient ni dans le même pays, clairement. Donc c'était une question d'organisation, d'avoir les mêmes idées. C'est peut-être à la limite on pourrait avoir la destination, même idée, mais après il faut faire un choix sur les hôtels, il faut faire un choix sur les activités qu'on voudrait préparer, tout ça. Donc c'était dans le fait d'organiser, on va dire, c'est un pack. En fait, ça serait organiser un pack pour que tout le monde puisse se mettre d'accord, même si on est dans des pays différents, quoi. C'était l'idée en fait. Quand je lance une session avec ChatGPT, le contenu de la conversation, je peux la partager à des gens aujourd'hui. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, je fais un prompt pour refaire votre CV, je peux vous partager directement le prompt de ChatGPT. Donc la fonction de partage directement dans le LLM, elle est possible. De ce que j'en comprends, il y a une segmentation de l'information qui est un peu différente, c'est ton front. Et il y a la notion de vote. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas besoin de compte pour me connecter sur le trip qui est partagé par un utilisateur de TripGenie? Exactement, j'ai fait donc en sorte de pouvoir partager ce lien sans avoir automatiquement un compte. Donc en gros, les résultats des votes, il n'y a que moi qui ai partagé le lien, qui pourrait les voir. Et ça permet aussi de ne pas être obligatoirement connecté ou de ne pas obligatoirement avoir créé un compte sur mon appli pour pouvoir visualiser au moins le pack. Okay. Je trouve que c'est super intéressant ton projet, bravo. Et donc, je vais aller dans ton sens aussi, ChatGPT. Je n'ai pas forcément envie de dire à ChatGPT où est-ce que je vais cet été. Comment tu te prémunis de ça et comment tu peux essayer de préserver la donnée et les intentions de chacun sur leur vie privée? Alors ça, pour être très honnête, c'est pas vraiment un sujet sur lequel j'ai réfléchi là actuellement. En fait, la grosse complexité que j'avais, c'était surtout d'arriver à lui donner un ordre logique pour qu'il puisse réfléchir de manière logique. Et en gros, le plus gros problème, c'était ça pour moi, jusqu'à il y a quelques jours. Donc après, pour protéger, je pourrais tout simplement faire en sorte que, comme on dit déjà, par exemple, cette page, elle sera lisible que via un lien. Donc tout le monde n'aura pas accès à ce voyage. Après, en termes d'IA, donc, je sais pas trop. T'as pas une idée, quelque chose à proposer? Honnêtement, je sais pas. Je suis désolé. Ouais, c'est bon. Ouais. Après, souvent, quand tu prends des abonnements professionnels à des modèles d'IA, c'était mieux protégé que juste la version grand public. Déjà, il y a déjà ça. Et ensuite, après, tu peux peut-être utiliser des IA locales qui sont autorisées à faire des recherches sur Internet. D'accord. Moi, j'ai une petite question.
Combien te coûte une recherche si tu fais plein d'appels en parallèle? Sur ça, j'ai un rate limit, du coup, Ouais. pour éviter de spammer, ouais, d'envoyer 40 recherches d'un coup, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut établir cette génération de packs que par contre si on a créé un compte. Mhm. Et bon, là pour l'instant, après c'est des petites API parce qu'en réalité, les vrais API pour les vols, j'ai pas eu accès. C'était Amadeus, tout ça, et c'est des comptes pro. Donc en fait, j'ai juste redirigé un lien vers Kayak. Bon, la finalité, ça serait d'avoir ces vrais API. Sinon là, actuellement, je suis sur entre 10 et 12 centimes. Ok. Petit point peut-être beaucoup plus technique. J'ai vu que tu avais évoqué JSONB dans ta base Postgre. Est-ce que du coup, Postgre, c'était bien la bonne base de données à utiliser si tu voulais l'utiliser en tant que NoSQL ou... En fait, le problème, c'est que j'avais... Tout le reste, c'est des bases relationnelles. C'est pour ça que je me suis fié à Postgre. Pour le relationnel, c'est costaud. Et après, le problème, c'était justement, j'ai pris du binaire. Pour la complexité de suivant les modes et tout, j'aurais dû créer des tables avec des colonnes. Et des colonnes qui seraient les trois quarts du temps vides vu qu'elles seraient adaptées à un seul mode. Donc j'ai adapté ça comme ça en fait. Non, bah, très bien. Peut-être petit point produit. Du coup, on a préparé un pack. Est-ce que tu as été plus loin pour dire bah, on peut le réserver et le payer ou comment tu garantis que Ça c'est dans c'est dans la V2? le futur que j'aimerais le faire. Ok. Ouais. J'ai pas encore. Le problème, comme je vous ai dit, vu que j'ai pas les vrais API comme par exemple les avions, les allers-retours, tout ça, je pourrais pas enchaîner sur un vrai paiement pour l'instant. Moi, j'ai une petite question concernant le prompt. T'en as qu'un seul ou t'en as plusieurs? Non. Alors ça, c'était la partie la plus complexe. Du coup, pour chaque mode, j'essaye de lui donner une direction claire à prendre. En fait, si vous voulez, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va analyser la phrase que j'ai récupérée, il va envoyer ses recherches en parallèle, et le prompt, il va s'occuper de générer un pack, en fait. Donc, sur chaque mode, c'était la partie la plus complexe, et bon, ça, c'est vraiment le point à améliorer. Ça serait d'arriver à trouver une bonne solution pour justement éviter d'écrire des prompts pour chaque mode, pour chaque style, pour chaque mode. Très bien. Plus de questions? C'est bon, Merci.
bon? So hello everyone, today we're going to present our final project from our years in Holberton. I am Conny Behilan, and this is Bats Antoine, and we present you today e-sport calendar. So the first question you're going to ask us is why e-sport calendar and what is it? So the three major problems we get when we got the idea to create it is that there is a big lack of design in the website we visit in the end of the match to get the result or get programmation during an event or a tournament. A difficulty to get the info, to go on a website, another website, it creates a problem and a little frustration when you want to just get a result or something like that. And spoiler risk, because if you don't want to get spoiled by the result in the match and just watch the rediffusion, it's a big problem. So, well. So our core solution, we used something called Panda's Core API, which regroups multiple games because it's open points. Usually you have to go to multiple websites to get info on one game or another game. So this way you can have all the info on the same website. So we have 5 big games, which are Valorant, League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, and Rainbow Six Siege. On our website there is also a time zone gestion. So it adapts whether you are in NA, Europe, or Japan. There is also the anti-spoiler filter, so you don't get spoiled the results. You can also custom your favorite teams, so there is only the teams you want to see at the top of the page, and the seamless authentication through Google or Twitch. So I'm going to present you the application diagram application of our website. So for the front end, we use React and Bytes on Azure, Google Azure. It's a SPA, so a single page application. No more info, just only the things that you want to know. Express API for the backend API, which is host on Railway. Observability tools, so for the monitoring side, so we use Grafana Cloud, Loki, Prometheus, and Sentry. A job synchronization in Cron, who get refreshed every 50 minutes. A database in Postgre. Panda's Core API, which is communicate with our website, and API of sending for email. We also have a decoupled architecture, so there are 2 repos, one from the backend and one for the front end. Each one is a proper host, so Azure for the front and Railway for the backend. Each time there is a push, we have a CI/CD that tests the code, check with the NPM audit if there are features that are problematic, and tries to compile the Docker file. If there is no problem, it goes to production. For the database, we have a few tables. User table, which is linked to favorite teams and favorite leagues. So you can choose which teams or leagues you want to follow. There is also a match table that gets the data from Panda's Core, and we store it in our database to avoid the token usage of our API, since it's a free plan. And we also have a team cache, which gets all the info of
each player of a team gets the photos and information of each player, so we can store it locally. Now let's check it live. So as you can see, this is our SPA. You can there choose your favorite team. So I guess this one likes Carmine Corp. Very good teams. This way, it automatically changes the games that are coming to us for Carmine Corp. You can see if there is a live game. There's not right now. And right under there is the whole game section, which depends on what you select right here. So you have the games and the leagues, the different leagues that we get from Underscore API. For the account, simple things, changing password, deleting account, which cascades with everything there is, like favorite teams and the leagues. And that's it for the front of our website. The main purpose of our project is that we want to develop our CI/CD and DevOps side for our professional career. So we're going to present you the main things about this project. So to begin, we host, as my partner said, we host our back in database in Railway. So you can see it. The front on Microsoft Azure, Grafana for the monitoring, and Resend for the email sending. So we can check Grafana, which is kind of the better thing to show. So we have multiple information. So there you're gonna, so the Grafana Cloud is connected with Prometheus and Loki, as I say. You can see the uptime, the heap who's used, the memory, the CPU image, if you got a personal server where your website can be hosted, the memory for the front, and the event loop flag, the CPU, and just there you can see the logs, which is in real time, get directly from the railway interface, and the errors. There is no errors. Of course. There was earlier, yeah. There was some errors. It automatically sends this kind of message, and we can check. If it's a cron job error, it will automatically try to redo the job 15 minutes later and try to auto-solve the thing. And we can check the back, which is not a big thing, but there is multiple environments, staging, dev, and production. So everything will go on the. Will try to deploy itself and never break production. So if something doesn't actually works, it never go on production. And I think we are done for our little demonstration. So thank you for listening us, and if you got questions, ask us. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Yes. Done. What was the sharing of work between you? We try. Sorry. We try to have a 50-50 workload, and we try to do most of the job as equal. So I mean, there is no one person that goes only front end and the other only back end. We try to split and give each other a feedback and go on the other side to see what it is.
to develop it. As I said, the main purpose of the website is at the CI/CD side. So we help a lot each other during the project to apprendre, to learn what we do literally. Did you analyze the GDPR compliance for this project? As we said, I think it's all there. When you delete the account, it deletes everything from our database that is stored on the railway. So we don't have the password, email, or favorite teams that we stored from your account. Are there some automatically jobs each month, each year for GDPR compliance? There is only one job that check accounts. So you can log in, create an account. You can create an account. If you never verify your email, after 24 hours, the account will be deleted. Regarding your architecture, what is the critical path for scaling this? So since it's decoupled architecture, even if there is a lot of load on front, we can just have multiple back servers to balance workload and never be out of power. I guess. Sorry. Thank you. In my mind, Azure is an expensive solution, hosting solution. Regarding to the necessity of this application, why having choose Azure? To be honest, in the beginning we chose to host it in Vercel, but as DevOps engineers, as we want to do in the future, the Vercel option was not enough professional and enough professional that Azure was used most in the enterprise. Okay. For now, it doesn't cost us anything, but sometime soon it will begin to cost, and we'll see about that then if we go back on Vercel or something else. Free trials. Yeah, for now. But we got a name, our name domain. Yeah. We pay it. you can type sport calendar. By the way, we didn't talk about that earlier, but you can expand the match card. Sorry if you had any other question, but I just remember that. So there is the live feed directly on Twitch. There is an ad right now. And also you can see the roster of each team with League of Legends map. For now there is only League of Legends support for this kind of information because it only has one map and the other are map reliant, so it's quite difficult to get this done right now. And to add some things, if a team change players or something like that, a coach, the API will send us the information and it will be changed directly in the website. Every 15 minutes. For now. On va aller en français. Merci. C'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée sur ce projet et comment vous l'avez résolue? Je pense que la plus grosse difficulté, ça a été au début, quand on ne gardait pas en mémoire, en database, tous les matchs. Et du coup, l'usage des tokens de Pandascore, on a droit à 1000 tokens par heure. Ça va très 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 vite quand on veut récupérer autant de matchs d'un coup. Et du coup, c'est ça qui nous a vraiment flingué. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est pas grave, quitte à prendre un peu de
temps à refaire ça. On va faire pour l'instant une database qui récupère, qui garde en mémoire. Et après, le top du top, ça serait de passer, on en avait parlé avec Maxence, sur du WebSocket pour avoir le flux direct, avoir toutes les infos en direct. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un cron job toutes les 15 minutes. On récupère toutes les infos, on en stocke des nouvelles. Et voilà. Comment votre architecture, parce qu'effectivement la question de... il y a plein de cloud, enfin il y a 3 grandes cloud providers en vrai. Il y a la question de la portabilité d'un cloud provider à un autre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? C'est-à-dire en quoi votre architecture, elle permet de changer facilement d'un cloud provider à un autre? Le fait qu'on soit déjà en 2 repos, ça va nous faciliter la tâche si on veut changer ça, parce que forcément l'architecture elle est beaucoup plus souple, ça va nous permettre de faire des changements. Sachant qu'en plus on a beaucoup de backup, s'il y a quelque chose qui pète, on va rien perdre, parce qu'en fait on a en permanence une sauvegarde, donc c'est ce qui va nous permettre de nous faciliter les choses par rapport à un potentiel changement de cloud provider, s'il y en a, ce qui est probable. Et je sais plus si je l'ai vu ou pas dans votre architecture, tout ça est dockerisé ou pas? Oui, effectivement. Ouais, okay. Ouais, tout est dockerisé et à chaque série, enfin à chaque push, il y a un test qui est fait sur l'image Docker. Si elle pète, ça envoie pas en prod, on bloque et il faut rebosser dessus. En sachant qu'on a plusieurs environnements, comme vous l'avez vu, on a plusieurs environnements sur Redway. Ouais. Ça nous permet de ne pas avoir de problème. On a du staging, du dev et de la prod. Ça fait qu'en fait, s'il y a un truc qui merde ou que quelque chose n'est pas bon, on le voit bien avant la prod de toute façon. Il n'y aura pas de problème, ça bloque. Moi, ce serait plus sur qu'est-ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous avez appris de ce projet De manière générale sur les technos, la collaboration. Moi, de manière générale, ce que j'ai appris, c'est que du coup, c'était quelque chose de vachement complexe. Enfin, c'est le monde du DevOps de manière générale est vachement complexe. Et il y a... Alors, c'est con ce que je viens de mettre, les sites internet ont énormément de sous-menus. Et en fait, il y a 1 milliard d'options et de sous-options. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup creuser. Et ouais, de manière générale, c'est ça. Et je suis très content d'avoir collaboré avec Antoine. Donc ça, c'est on est super content d'avoir collaboré avec Antoine parce que en fait, ça s'est super bien fait. La connexion s'est fait très vite. On savait comment s'organiser. On avait les mêmes méthodes de travail. Donc, pour le coup, que du bon, quoi. Moi, à peu près, alors, très content d'avoir collaboré avec Ilan. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu que y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas grave, il faut s'adapter. Oui, il y a toujours un truc qui pète. Il faut toujours vérifier un paramètre. Toutes les questions, monsieur. Merci. Merci à vous.
Hi, my name is Dorian Hofer. I'm a first-year student here at Holberton School, and today I'd like to present you my final project of the year, Vino IA. But first, let's talk about the problem. I consider myself as a wine enthusiast, and many times when I go to a restaurant, I like to order some wine. And the problem is, every time I go out of the restaurant, I'm totally unable to remember what wine I was drinking. And many times I wonder myself, what if there was a Shazam app, but for wine? Everyone knows Shazam, how it works. You listen to music, you scan it with the app, and it gives you everything you need to know about the music, the artist, and everything. So I was wondering, what if we could do that with wine? So the idea came, I create an app, so you just have to open it, scan your bottle of wine, and it gives you everything you need to know about the wine you are drinking, and you can save it. But first, before I show you how it works, let's talk about the bit of the technical stack. This project is 100% JavaScript. For the front end, I used React Native and Expo. I used Expo because I wanted the app to be able to work both on iOS and Android. And for the backend, I used Node.js and Express, same reason as React Native. I wanted something that could be just with JavaScript. For the AI layers that I used Cloud Vision API for the part where you have to scan the bottle. And for the data layer, I used grepman API and SQLite. I will come back later to SQLite. And grepman API is an API that I found that regroups a lot of information about wine, vintage, location, and tasting note and everything. Let's talk about a bit of the architecture. It's really simple to use and understand. First, the user have to take a photo or scan the bottle of wine, which is base64 encoded, and then send to Cloud Vision. Cloud Vision will gather all the information we need and search those information in the grepman's API. If any information, anything else like tasting notes or the vintage is missing, Claude will generate those information himself. And all those information are sent back to the user after that. Now let me show you how the app works. So, okay, so as you can see, you have a button with scan a bottle. You have also the recent scan that you had before. So after that, this panel opens. So you just have to look at the label of a bottle. You scan it for a few seconds. If you already have scanned it, it's even faster. And when it's done, here you have all the information you needed. So you have the producer, the tasting notes that you are supposedly to taste, and some food pairings that is good with the one you are drinking. It also gives you the vintage and the name of the bottle, of course. After that, you can save it like that in your cellar. As you can see at the bottom right, you have the history. So you can look in your history just after that, and you have all the different wine that you saved before. So the last one is Chateau Lafite. So as you can see, you can add a note, a rating note. So what do you think about the wine or everything, and give it a star rate too. And you can save that note after that. Good. Okay, let's go back to it. Let's now talk about the database design. So like I said before, I used SQLite. I used that one, but only for the V1. I expect to change it later for the V2. But I used it first SQLite because it was good for a single user MVP and a first global ID of the project. I used it also because it was working offline, was local, and pretty fast to use. I used it to create 3 tables, so the wine user note and the API cache.
let's now talk about the APA design. So I can show you 3 different endpoints that I had. So like the scan or the server health check. Like I said before, I used 2 external APA, Cloud Vision and Grapemind. And here, as you can see, there's the production URL that I use because I deployed the app on the railway. Now the test. 93% of the tests are good. The only 2 tests that didn't work were the Grapemind service test, but this is a false fault because Grapemind services is working. It's just a little update that I had to do for the V2, but it's working. Now let's talk about the key challenge that I had with this project. So just to talk about one, I would say the Windows firewall blocking mobile. I had a real problem with that because I couldn't work because Windows was blocking everything and my phone couldn't reach any local server despite being on the same Wi-Fi, which is problematic when I use Expo to develop on it. And some other problem that I had, like the .env loading order, the Grapemind API structure and everything. And for the result, I will say that 90% of the features that I wanted are delivered at the end. 93% of the tests are good. The app can work under 200 milliseconds if it's already in the APA cache. And there is 100% of label recognition. So here on the left side, you can see the different features that I delivered. And here are some features that I want to add in the V2 in the future with a priority on the APA rate limiting and security, because anyone who had the URL can do as many call to the API as you want, so it's problematic. Thank you for listening to me, and if you have any question, I'm open to any question. Thank you. Thank you. Did you analyze the existing solution and apps before starting this project? Yeah, there is already some apps that do some of the features that I have already. I don't remember the name exactly, but that's why I wanted to add some features that I didn't found on those applications, like the wine region map. I would like in the future when you scan a bottle of wine, it can tell you directly on the app where it's situated on the map. So some ID already exists as same as me, but not with all the things that I want to add in the future. Okay. Have you put this solution in other hands than yours? Yeah, well, Max already tried it, and some of my friends also tried it, and it was working. so yes, to answer yes. How do you manage the fact that sometimes Grapemind doesn't contain an answer to your request? Is there some strategy to extend the if Grapemind data? Doesn't have the information that I want? You mean? No, if your answer is null, you don't have. If you don't have a request, an answer to your label scanning. Well, if there's no answer, the app sends you a pop-up that tells you that this bottle one doesn't exist, or we don't have any information about this bottle one. So there's something planned for this kind of things. You talked about the time to answer for the app when the picture is on cache. What's the classic time to response when that's the first time you log the image? First time, on the test that I show you, it takes around 5-6 seconds, maybe a bit more when it's the first time, but
I think it's acceptable because, for example, Shazam that I tell you before, you have to wait for sometimes 10 seconds before you have the answer for the scan. So under 10 seconds, I thought it was acceptable. Yeah, to be honest, I'm quite surprised that it's so fast. How do you explain the When it's velocity of the already in response? The cache, when it's not in the cache, yeah. When it's the first time you take the when picture. it's the first time. Yeah. Well, you have to scan it, and it takes some time because all those information are sent to Claude, then sent to Grapemind, and they have to search for all the information gathered on the label. So if it's already in the cache, all those information are already here. And if it's not, they have to search on Grapemind, and if all the information are not on Grapemind, Claude have to search himself for to gather those information missing. So that's why it can take some time before. And all these steps only takes 5 seconds today. Under 10 seconds. 5 seconds, when all the information are on Grapemind, it takes around 5-6 seconds. When all the information are not on Grapemind, it takes a bit more time because Claude have to search himself. So. Okay. And do you have any idea how you could fasten the tracks to try to do even better at what you're currently doing? To do it faster? Yeah. Is there any room for improvement on the technical part? To be a bit faster, the best idea would be to gather all those information on a database with the wine, but since I use Grapemind, I don't think I will add another database to gather all those information. Since I think it's still acceptable in the 10 seconds, I won't change it first. I prefer to work more on security, like the API limiting, as I said. But it's possible to be faster, of course. One question regarding your validation strategy. So you integrate some good API and SDK in your application. How do you validate integration, each phase, each performance? Every features that I had on this app, I tested it before I editing in the app. So when I choose to use Grapemind, for example, I tested it before. That wasn't the first API that I wanted to use. It's the fourth that I tried, and it was the fastest and the more easiest to use. But that worked for every features that I had. For the scan, for example, I only added the scan after I tested it. And I did the same for every features. So when I add a feature, I tested it before. And the same for every features. Did you work on a business model for this application? I am starting to create a business model because in the future I would like to send this application on App Store and Google Store and everything. So yeah, I tried to start a business plan with it. And can you explain some? Yeah. Well, as you can see, for the features that I want to add in the future, there's the user account and profile. So when the app will be totally finished, I would like to add some premium content. I don't know exactly how for the moment, honestly, but I would like to add some content and maybe some ads on the app to gather a little bit of money. But yeah, in the end, I would like to be able to send the app on the iOS store and Google store and everything. So it's only the beginning for the moment of the business plan. What did you learn about these projects? As my colleagues said before, I now understand that there's always a problem when we are developing something, of course, but there's always a solution. And what I learned too is the fact that there's always room for adding more features, more improvements on the app. There's also, you can all the time you can improve what you are doing, honestly.
I thought that was really complicated at first, but in the end, it's just how it works. So that's okay, I guess. Thank you very much. Thank you. Hello everyone, I'm Adèle Mejlank and I'm going to present you my end-of-year project, a web app of personalized nutrition recommendation augmented with AI. So this app came from a need I had last year. I had to, for health reasons, to follow a very specific diet. So I needed a tool to manage it daily. General nutrition apps are oriented to carbs and losing weight, so it wasn't relevant for my case. ChatGPT made a very long chat, so it wasn't easy to find back informations. So I needed a tool to gather together all the features I needed. So I created Alimia. It's all based on the user profile. So you give your profile, your dietary constraint. The AI generates menus daily or weekly, also recipes with the available ingredients. From the menu, you can generate a shopping list. You can ask anything to an AI assistant, and of course, save your favorite recipes. About the architecture, it's a REST architecture. The browser sends requests to the front end, programmed in React, Vite.js, CSS. The request is sent to backend, meaning fast API, authentication with GWT, HTTP only, and bcrypt hashing for passwords. The ORM SQL Alchemy sends requests to the database made in PostgreSQL, where you can find the user data and also a food database. Backend also sends calls to an external API, Mistral AI. About the project, I've used an agile method. I've divided the project in 6 sprints, also divided in issues from April to July. So now the demo. Wait. Okay, so now I'm logged on my account. As you can see, there is a dashboard where you can find the menu you already have and you can navigate in it. As I told you, it's all on the user profile. So you give your age, gender,
number of meals you're eating every day. And to show you, let's say I'm starving and I'm not. From it, you generate a menu, let's say for the week and for now. And you can add ingredients you want to use first because you're going to waste them. And now you're going to see the main improvement I have to make on this app because I'm using a free model from Mistral. So as you can see, it's quite long because the request contains 14 to 35 meals to create with ingredients and steps. So it can be quite long to generate for the AI. So one solution would be to migrate to a paying model or to train my own model, so it could be more fluid and more relevant in responses. So now we have it. As you can see, you can also navigate in it. You have the whole week. You can modify it and you can also validate it. You can, from here, add them to your favorites, generate the shopping list. You can also, as I told you, ask anything to AI if you need information. Look for ingredients in the database if you need more information on it, and also generate a recipe from available ingredients. About metrics, I have 838 ingredients in my database. It's a minimized one. Is 87% of backend and 86% of frontend is covered by the 119 tests I've made. As I told you, I have completed all the 6 sprints all by myself. The lesson I've learned, spending time on conception is very important to earn time later, sorry. And I really enjoyed it. I also learned how to inject the profile of the user directly in the prompt, separate API schemas and database models. And one of the biggest challenges I had was working on 2 machines. So I had to have a very strict Git flow to work on the right branch and have an updated code. One of the biggest challenges too I have, you may have seen it, some ingredients are like unknown. So I have a matching problem between the database and the ingredients generated by AI. And as I told you, the rate limit. So more improvements to my application. I want to migrate it to a mobile app, train my own model, improve the food search also with fuzzy search, make it alive with images, add food scanning, and more features like sportive profile, weight regulation, and food reintroduction calendar. Thank you for your attention. Any questions? Thanks for all. You began while saying that at the beginning of this project started on a healthy problem. So it seems to be maybe HDS storage needs, you know, healthy data storage. What? No. Do you mind asking in French? De l'hébergement HDS, hébergement de données de santé. No. On my mind, it needs absolutely HDS storage to this type of project, or this type of data storage. Okay. When is it? Why is it? Just have a look. Maybe just have a look on it. Sure. And why didn't you choose to put a loader while
waiting while you're waiting for Mistral answer. Maybe it could have been a good choice for UI experience. I didn't think about it, to be honest, and some colleagues told me like, why don't the user is waiting, so keep it occupied, and so it came just too late to make it. I had already deployed, and it was a few days ago. So, but it's one of the improvements. I wish I wouldn't need it, but if I do, I'd like to implement it for sure. Users will need wait For sure. every time you, even if it's your AI solution, AI storage, or if it's an API one, it absolutely needs waiting for a few seconds for each answer to come back. And the more answer is long, the more waiting time will belong to. So, and I have one other question. Did you analyze the GDPR compliance of this solution? Because you have a lot of personal data on this. Age, names, name and first name, it's okay, but maybe the age, the family name, weight. I have the email. It's not that sensitive. That's data that okay. Number of people in the inhabitants. Number of meal per day. Number of what type of foods you can eat or not. It's a lot of personal data that absolutely needs to be validated for the user by the user to be stored, and you need to explain why you absolutely need to store that and how long you will need it. You will store it. I didn't know that. Yeah. So it's noted for later for improvements. A good solution. This is so your AI architecture has been decided at the beginning. Have you seen that you could use multi-agent framework like LangGraph? You know LangGraph or no? No, I don't. What is it? It's a way you can orchestrate several agents, several different API, making some states and flow chart. So you haven't seen this? Okay, because it could solve it could solve the problem you encounter with Mistral API. Why not choosing a small model and divide by step? I would say the issue. It was longer. Yeah. Actually, yeah. I've changed the model because responses were more relevant, but it was 2 minutes wait, so it was definitely too long. So I've changed for a faster model, but with less relevant answers. So, and agents didn't think about it, as I told you. So then I need to dig. Do you want to use your solution? Or? Of course, but I'm a mini boss for that app because I'm a CrossFitter, so I need to have some proteins and carbs per day. So I have to add the sportive profile for it. I also want to lose weight, so I need to implement it too. I want to use it for my family meals because my nieces don't like anything, but they don't agree on what they don't like. My mother can't eat anything, my brother too. So yes, I'm going to use it, definitely. An important part of your app relies on the response provided by Mistral about the menus and the ingredients.
LLM can have a tendencies to hallucinate. So basically, I supposed a case where they propose to you recipes where they are not the food you entered, or recipes with or maybe unknown parts. So how do you actually manage that risk, and how do you plan to improve that that specificities of the LLM forward? The prompt is very constrained. There are a lot of instructions to prevent the AI to hallucinate and go out of the response I want. But yes, it does hallucinate. I also gave it a temperature of 1 for it to be creative and not give always the same menus and same recipes. And the main answer I can give it to for this is all the constraints I've given to the prompt. Any more questions? Thank you very much. Hello everyone, my name is Félix Besançon. I am a student at Holberton School Bordeaux, and today I would like to present to you my end-year portfolio project. So have you ever noticed that sometimes you spend more time scrolling through your streaming application than actually watching a movie? And as a movie enjoyer myself, I often experience this situation, and that's why I came up with the idea of Cinemood. Cinemood is a single-page web application that provides two major key features. And first is an AI-powered recommendation engine to get personalized movie suggestions, and also, secondly, a personal journal to keep track of the film you watched and those you want to watch in the future, with a rating system based on your mood when you actually watch the movie.
Now let's take a quick look at the project management. So Cinemood was developed solo by myself during 6 weeks as a part of the portfolio of Holberton School. I used the agile methodology and divided my work into 6 different sprints and 22 issues. And the MVP was delivered on time. So for my technical stack, my backend is coded in Python with fast API, and I use PostgreSQL for the relationship database. I developed the front end in TypeScript with React framework and Tailwind CSS. I also plug into 2 external APIs, Mistral AI for the LLM recommendation engine and TMDB API for the movie datas. The app is contained locally in Docker and deployed on Render and Vercel. And for the authentication, I use a JSON Web Token with bcrypt, so the authentication is stateless and the server stores nothing, respectfully of the REST API principles. For my recommendation flow engine, I use a 2-step prompt system. So first you answer a quick mood questionnaire, then Mistral AI will suggest 6 different movies and it's set with a very high temperature to have diverse recommendations. And secondly, the system will refine its suggestions with a lower temperature to get a more consistent list of movies to suggest. For my architecture, I follow a strict layered architecture. So the roots define the API's endpoints. The services contains all the business logic and all the rules, and I use a facade pattern to orchestrate every call to the external APIs. The repositories are the only layer that are actually connected to the database, and I use models with pedantic validation for every response. So each layer has its own responsibility and are independently tested. My database, so my relationship database, consists of 5 entity tables and 2 joint tables for the many-to-many relationships. An interesting fact maybe is that I never store films into my database. They are only data transfer objects. So they are assembled on demand from the TMDB API, and they are always corresponding to the external API. But when a user log a movie, I cache all the metadata, so it eliminates the N+1 problem, and the dashboard can load with one only SQL query all the information in one call. So I will now show you a live demonstration. So after logging in to the application, you can access to your personal dashboard with the film you recently watched and your watch list. On your account, you can set up the streaming platform you actually have access to. You can search for a movie that connected to the TMDB APIs. Let's, for example, search for Jaws. When clicking on a movie, you can access to every information coming up from TMDB API, the synopsis, the casting, the director, the year. You can also see on which platform it's available on. You can add it to your watch list. Then it's stored in its own, and you can also log it to register it, class it with some tags and a prestige tier system. So let's say, and add a personal note to make it more personal. But the key main feature is the recommendation system. So it consists on 5 different questions to get the context of the viewing. I make it quick, something easy. So you can. Pardon? Okay. So, sorry. So it's only to get the context of the viewing, some preferences and some no-goes. I will, for example, older film,
open to cheesy movies, and no goes, no slow movies, for example. After that, you have a free-form note that you can add. The AI will take it into consideration and make it a top priority. So let's, for example, ask for a shark movie with blood. And then the system will make its first step of the recommendation and generate 6 films cards. So at the manner of dating apps, you can swipe right if you validate the choice and swipe left if you think it doesn't fit your mood at the moment. Then the system will refine it and add some suggestions to the one you already get. And from this selection, you have a percentage of match score calculated by Mistral AI to get your perfect match, the film you also may like, and from your watch list, what currently can fulfill your wants, and you can easily add it to your watch list or get further information, going back and so on. So for my key metrics, so the project is version controlled and documented on GitHub. I made 123 automatic tests that covered 85% of the backend. I have 18 endpoints that are fully tested. And finally, the full back code is PEP 8 compliant. Some lessons are learned during this project conduct is that when developing a responsive app, it's easier to design it mobile first and then make it all right for a bigger screen than reverse engineering like I made the mistake to do it. Also, I learned that prompt engineering is real engineering and it takes many and many iterations to get the AI not hallucinate and have interesting recommendation system. And finally, I learned that layered architecture that may seem a little bit overkill for the scope of the project. It helps me eliminate a lot of errors after that later in the development. Also, in the future, I'm thinking about adding a guest mode that allows users not to have to log in to get some of the app, like the recommendation engine, to make it open to anyone without user registration. Also, I'm considering translating the app into French language and maybe incorporating ads during the Mistral calls to help fund it. So thank you for your attention, and the app is now live on Versan if you want to have a closer look to the questionnaire mood, and you're open to use it anytime. Any questions? Oh, thanks a lot. Are mood questions change always? Are there always the same questions, or do they change according to previous moods or previous movies we've seen? From the start, I wanted to have a questionnaire that diverged instead of what you answered before, but it brings two problematics. First, it's very time-consuming, and it's asking for a lot of preparation first, and I didn't have the time in 6 weeks to make such of questionnaire. And secondly, how I designed it is that you can go back to the previous questions if you want to change it. I can just scroll up and make another ask if I wanted to make different questions that diverge based on my previous answer. It would have been much and much complex, but first that was what I came up with the idea, but I think it was not doable in 6 weeks, to be honest.
Do the matching scores come with the first Mistral API results answer, or does it need a new API one? I think I've seen that there's another one request. Yes, because the first request is very high temperature, so it can be a bit divergent. And how I engineered it is that if you answer 3 or more, if you swipe right 3 or more cards, the system will take this information into consideration and choose from all the cards you swipe right, so you validated, the 2 main matching films. They will reject all the other and make new suggestions. And after that, the Mistral will have a pool of, I think, 6 movies, and then it will classify it. It's layered by time log. First, they generate 6, then they refine it, then they calculate the score, and then they will adjust it from all the questionnaire and also the free form note at the end of the questionnaire. This one. Yeah. I just tried, but I cannot register. So. Okay, maybe because now it's running on localhost because I have trouble to make Vercel wake up from time to time. So maybe try in 2 minutes, it will work, I'll show you. But sometimes Vercel needs a bit of time to wake up and render too, because they work both. And I added the deployment very late in the process because I was a bit early and I didn't intend to deploy it, so it was coming very late in the process. So I think I can have a more working situation, but it's quite long, and also the API codes on Vercel are much longer. That's why it's running now on localhost, where it's like 5 seconds to wait and 20 seconds to wait on Vercel. Okay. At the beginning, what was the main objective of your first sprint? The main objective of my first sprint was to get what I have now. I think I fulfilled all my goals when I started the project. The problem I had personally was getting movie recommendations. I watch a lot of movies. I go to cinema like 3 times a week. And I watch a lot of movies. I don't watch a lot of series. I'm really a movie enjoyer, but there is so much choice that I have the feeling that you only get the recommendation that the streaming application wants you to watch based on what you already watched. So you can't have the diversity of what exists and what you can access to. So I wanted an application that you can access easily with a very quick questionnaire, but that set up what's your mood, what you want, what you like, and what can maybe make you change mood or may consist of what fits you at the moment. Thanks a lot. Based on the usage and the problem you're solving, is your solution a website or a mobile app? It's both. First, I considered to be a web application fully responsive. So I had to work a little bit late on the development, but now I can probably say I'm fully responsive. So I think the use will be more mobile. Maybe I'm wrong, but I think it will be more mobile because it's designed to help movie enjoyers, and movie enjoyers prefer to watch movies on TV and get its recommendation from the mobile.
You talk about the monetization of the app with ads during the waiting time, which is an idea that's growing on the communities on how to monetize this kind of problem. Did you think about any new features that could help you monetize this kind of product? I thought about something, but it's very early in my thinking. But I also follows a lot of content creator about recommendation movies, and I think we could have convergence of thoughts, and maybe the app putting some content creator up front, and the content creator making my app, talking about it on Instagram and so on, could be something I just thought of, but I don't know if it's already a system that exists. So that was what I was thinking of. Any more questions? Thank you very much. Thank you.